welcome. Today we are going to focus on do, does and did. Now these three auxiliary verbs or rather supporting verbs are used in different tenses. Do and does, they are usually used in the present tense, whereas did is usually used in the past tense. දැන් අපි මේ වචන තුන ගත්තහම do, does සහ did කියන වචන තුන ගත්තහම මේ වචන තුන යෙදෙන්නේ tense වෙනස් tenses වල. Do and does කියන ඒවා සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ present tense එකේ වර්තමානයෙන් අපි දෙයක් කතා කරනකොට. Did කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ අතීත කාලක්‍රියාවත් එක්ක මොන හරි දෙයක් ගැන කතා කරනකොට. So, let us focus more about these three words. අපි බලමු මේ වචන තුන මොනවා ගැනද කොහොමද යෙදෙන්නේ කියලා. Use do, does and did to talk about actions. Use do with the pronouns I, you, we and they and with plural nouns. Use does with the pronouns he, she, it and singular nouns. Right, let us have a look at this more in detail. You use the do, the does and did to talk about actions, right? Example, did you eat? Do you go for swimming? You talk about actions, something that you do. And for those kind of things, you could use do, does and did. The other rule with do and does. Do is used with pronouns such as I, you, we, they. And you could also use it with plural nouns. Whereas does is used with he, she, it and singular nouns. Again, let me just tell you. Do, does and did, we use it when we talk about actions. Do is used with I, you, we, they, as well as plural nouns. However, does is used with he, she, it, as well as singular nouns. Now, if you take did, that is the past tense of do and does. Right? අපි ගත්තොත් do, does සහ did කියන වචන තුන ඒවා අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒ වචන තුන අපි පාවිච්චි කරන්නේ යම් කිසි action එකක් ගැන කතා කරන්න ඕන වුණාම යම් කිසි ක්‍රියාවක් ගැන කතා කරන්න ඕන වුණාම do කියන ඔය be verb එක අපි use කරනවා I මම you ඔබ we අපි they ඒගොල්ලෝ සහ plural nouns එක්ක අපි do කියන එක ගත්තොත් do කියන එක යෙදෙන්නේ pronouns I මම you ඔබ we අපි they ඒගොල්ලෝ සහ plural නාමපද ඒ කියන්නේ බහුවචන නාමපද එක්ක තමයි අපි do කියන එක යෙදෙන්නේ does කියන එක යෙදෙන්නේ he ඔහු she ඇය it සහ ඒකවචන නාමපද එක්ක තමයි does කියන එක යෙදෙන්නේ
දැන් අපි මතක තියාගන්න ඕන එකක් තමයි do සහ does කියන මේ වචන දෙක යෙදෙන්නේ වර්තමානයේ present tense වර්තමානයක තමයි යෙදෙන්නේ do සහ does කියන වචන දෙක. Did is the simple past tense of do and does. ඒ කියන්නේ did කියන එක අපි යොදන්නේ අතීත කාලේ ඒවත් එක්ක කතා කරනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ did. එතකොට do and does වල අතීත කාලය ගැන අතීත කාල ක්‍රියාව ගැන යම් කිසි දෙයක් පාවිච්චි කරනවා නම් නැත්නම් කියනවා නම් action එකක් ගැන අපි කියන්නේ did කියන එක. So, let us just revise. As you know, I always keep on doing that little revision because it gives you a good understanding before we go ahead with the lesson. So I really like to stop in between when I teach something, do a bit of revision, touch on that point again and then move on. සාමාන්‍යයෙන් මම අර හැමතිස්සෙම lessons වල පොඩි revision එකක් කරනවා. මොකද එතකොට අර ඉස්සරහට යන්න කලින් ඒ lesson එකේ හැමෝටම පොඩ්ඩක් revise කරලා තේරෙන්නේ නැති එක්කෙනෙක් හිටියොත් ආයි ඒක එතකොට තේරෙනවා. එතනින් එහාට තමයි මම හැමතිස්සෙම lesson එක කරගෙන යන්නේ. Right? So, let us have a look at do and does. Both of these words are used in the present tense. Right? Don't worry about it too much. I'm sure it's a bit crooked, but don't worry about it. Do is used with I, you, we, they, Maya, and I. It means plural nouns. On the other hand, does is used with he, she, it, as well as Maya. That is with singular nouns. If we have a look at did is used in the past tense. And you could use he, she, it, I, we, you, they, as well as singular and plural nouns. Right? You can say he did, she did, it did, I did, we did, you did, they did. Okay? So, if we have a look at it, do සහ does කියන වචන දෙක ගත්තොත් අපි නිකන් recap එකක් මේ කරන්නේ use කරන්නේ present tense එක්ක වර්තමාන කාල ක්‍රියාවත් එක්ක. do කියන එක අපි පාවිච්චි කරන්නේ I මම, you ඔබ, we they නැත්නම් මායා සහ මම, right? So with other plural nouns නැත්නම් බහුවචන නාම පදයක අපි පාවිච්චි කරන්නේ do. does කියන එක අපි පාවිච්චි කරනවා he, she, it නැත්නම් මායා විතරක් කියන්නත් පුළුවන්. singular nouns නැත්නම් අපි කියනවා ඒක වචන නාම පදයක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි did කියන එක ගත්තොත් did කියන එක සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි වෙන්නේ past tense අතීත කාල ක්‍රියාවත් එක්ක යෙදෙන්නේ.
ඒක අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් he, she, it, I, we, you, they කියන ඕනම pronoun එකක් සර්වනාමයක් එක්ක use කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඕනෑම ඒක වචන සහ බහුවචන නාම පදයක් එක්ක අපිට use කරන්න පුළුවන්. Right, let us have a look at the next slide. අපි බලමු ඊළඟට මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Now here are some of the examples for you to understand where to use it. Sally did her hair in front of the mirror. So did means she has already done it. Therefore, she has completed the action. They did the dusting and the cleaning. Are they doing the dusting and the cleaning now? No. Have they completed it? Yes, that's why you would say they did, because it has been completed. Jane did all the laundry by herself. Jane did all her laundry. So did means she has already completed the action. What do you mean by laundry? Laundry means putting your clothes to wash and then you make sure that you take it out, you dry it, right? And then you obviously fold your clothes. So all of that we say usually when you want to wash and dry your clothes, we say laundry. Now, if you are abroad, usually we of course put our clothes outside because it's a sunny country in Sri Lanka. But usually if you're abroad and it's a cold country, then we have dryers. So we wash our clothes in the washing machine, we take it out and we put it back into the dryer for the clothes to dry, okay? So, has she completed her action? Yes, she has. So therefore, it is in the past. You did well in the test. Has your test already finished? Yes. Have you completed it? Yes. And have you done it well? Yes. Because you have completed it, you would use the word did. I did poorly on my exam, which means you haven't done so well. But have you completed your test? Yes, you have. And because it is done, because it is in the past, we use the did be verb, which is used in the past tense. දැන් අපි examples ටිකක් බලමු did එක. Sally did her hair in front of the mirror. Sally ගිහිල්ලා එයාගේ කොණ්ඩේ හැදුවා mirror එක ඉස්සරහා. කොණ්ඩේ හැදුවා. දැන් වෙන ක්‍රියාවක්ද? නෑ. වෙලා ඉවරද? Oh. Right? Therefore, you can use the word did. අපිට ඒ හින්දා කියන්න පුළුවන් did කියලා. මොකද ඒක අතීතේ කරපු ක්‍රියාවක් නිසා. They did the dusting and cleaning. ඒගොල්ලෝ අස් කරලා දූවිලි පිහිදාලා අස් කරා. කරලා ඉවරද? ඔව්. ඒ හින්දා අපිට did කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Jane did all the laundry by herself. Jane ඇවිල්ලා laundry කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ඇඳුම් හොදන්න දාලා එක වේලන ඒ process එක වේලලා ඊට පස්සේ අපි නවලා ගන්නවා. So laundry එක ඔක්කොම ඒ process එක හොදන්න දාලා අරගත්තාම වේලලා අරගත්තට පස්සේ ඒ ඔක්කොම කරේ තනියම. ඒ ඔක්කොම කළේ did කළේ තනියම. So ඒ action එක වෙලා ඉවරද? ඔව්. ඒ නිසා අපිට did කියන එක use කරන්න පුළුවන්. You did well in the test. ඔයා test එකේදී හොඳට කරා වැඩ. කරලා ඉවරයි දැන්. කළා කියන හින්දා අපි කියනවා did කියලා.
You did poorly on, sorry, I did poorly on my exam. මම එච්චර හොඳට කළේ නෑ මගේ exam එක. කළේ නෑ. දැන් exam එක කරලා ඉවරද? ඔව්. ඒ හින්දා අපිට use කරන්න පුළුවන් did කියලා. අතීත වෙලා ඉවර ක්‍රියාවන් වලට මේ be verb එක use කරන්න ඕන වුණාම අපිට did කියලා use කරන්න පුළුවන්. Now let us have a look at the next bit. අපි බලමු ඊළඟට තියෙන slide එක. Now here is a little table. Again, to remind you. First person, I do, we do. Second person, of course, you do. That does not change. Third person, he does, she does, it does. If you want to change it to the plural, they do, they do, they do. There is no difference in it. දැන් අපි මේ ටේබල් එක ගත්තාම do සහ does කියන දෙකේ දැන් first second person ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. එතකොට I do කියන එක plural නම් we do කියන එකට හැරෙනවා. second person එකෙන් එන්නේ you කියන එක you වෙනස් වෙන්නේ නැහැ කොයියම් හෝ වෙලාවක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම මේ pattern එක කරලා. ඒ හින්දා you do කියන එක you do ම හැටියට තියෙනවා. third person එකේ එනවා he does, she does, it does කියන එක plural එකට හැරෙව්වහම they do, they do, they do කියලා එනවා. Right. So moving on, did. Now I did, we did. You did, you did. He did, she did, it did, they did, they did, they did. So you can see here that the pattern does not change. Only thing is that there is did. Now in the before one, there was do and does obviously. And here the did does not change. දැන් අපි did එක බලනකොට singular සහ plural කියන එක අර ඉස්සෙල්ලා බලපු table එක වගේම තමයි මේ table එකත්. මෙතන වෙනස did කියන එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. do සහ does කියලා දෙකක් තියෙනවා මේ present tense එකේ. හැබැයි past tense එක use කරනකොට did ම තමයි තියෙන්නේ. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. first person එකේ I did plural එකට හැරෙනකොට we did. second person එකේ you did ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. you did කියලාම තියෙනවා. third person එකේ he did, she did, it did කියන එක හැරෙනවා they did කියන එකට. so ඒකේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉස්සෙල්ල එක ගත්තොත් පේනවා do සහ does කියලා තියෙනවා. ඒක do එකට හැරෙනවා plural එකේදී. මොකද I you එකත් එක්ක do තියෙන්නේ, he she it එකත් එක්ක does එන්නේ. plural එකට හැදෙනකොට do වෙනවා. හැබැයි මේකට එනකොට ඔක්කොටම තියෙන්නේ did කියන එක තමයි. Right. Now, this also has the contraction form, right? And in terms of it to be the contracted form, it has to be the negative one. So, do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't. So, let's have a look at it again. Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't. Let's do it one more time. Do not, don't, did not, didn't, does not, doesn't. Okay, so if you can see, right, this is the negative form of do, does, and did. Okay, so these three are positive form and then this one is the negative form. Then අපි ගත්තොත් contractions. Contraction එක ලියන්නේ negative form එකට. මොකද do, does සහ did කියන වචන තුන positive form එක. ඒකේ negative form එක තමයි do not, does not, did not. ඒකේ තමයි contractions
ලියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට අපි බලමු do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't. තව එකපාරක් contraction එක බලමු. Do not, don't, does not, doesn't, did not, didn't. So that becomes your contraction or rather contracted form, right? Now, you can also use do, does and did as helping verbs to ask and answer questions, which is really good, right? Because they are not only used for sentences, now you know, we could also use it to ask questions. Not only that, but also to answer or respond to questions, right? දැන් ඔයගොල්ලන්ට එතකොට තේරෙන්න ඕනේ මෙතන you can use do, does and did as helping verbs to ask and respond to questions. ඒ කියන්නේ අපිට do, does සහ did කියන මේ helping verbs තුන sentences වලට විතරක් නෙවෙයි. අපිට ප්‍රශ්න අහන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්නත් මේ වචන තුන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Let us have a look at some of the examples. Where did you find the wallet? Do ducks like water? Yes, they do. So here you can see how did is used to ask a question. Now there are some other examples, right? You could ask using did, right? Let us have a look at it. Did you do your homework? Or if you're going to get confused with do, you can say, did you complete your homework? So question tag. You can answer and say, yes, I did. So here you can see did is used to ask a question. Did is also used here to answer the question. Now, do ducks like water? Yes, they do, right? So same way here, you could also use do and does, right? So example, do you like to travel? Do you like to travel? Yes. Let me just remove that. Yes, I do. You could also use the does and ask a question. Does your mother cook for you? Does your mother cook for you? Yes, she does. So here you can see the different examples. Do you like to travel? So that's a question tag. Yes, I do. You are answering that question. Does your mother cook for you? A question tag. Yes, she does. So you are answering the question. Now, if you can see, the structure remains the same in the answer tag. Yes, I did. Yes, I do. Yes, she. Right. So, let us have a look at it. අපි බලමු දැන් මම කිව්වා මේක questions වලටත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් answer කරන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. අපි බලමු examples ටිකක් එක්ක
කොහොමද මේක වෙන්නේ කියලා. Where did you find the wallet? කොහෙන්ද ඔයා මේ purse එක හොයාගත්තේ? Wallet means not that long purse, but usually one that you can close, like a small one, wallet. Okay? What gentleman takes? සාමාන්‍ය පිරිමියා ගෙනියන එකට අපි කියන wallet එකක් කියලා. අර මෙහෙම දාන්න පුළුවන් චූටි එක. So the mother is asking, where did you find it? Because he has already found it and brought it to the mother. දැන් හම්බෙලා ඉවරයිනේ අම්මට කියනකොට ඒ හින්දා තමයි did කියලා අහන්නේ. Do ducks like water? Ducks තාරාව කැමතිද වතුරට? ඔව් ඒගොල්ලෝ කැමති. So question එක අහන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. question එකට උත්තර දෙන්නත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපි බලමු examples ටිකක්. Did you do your homework? ඔබ ගෙදර වැඩ කළාද? ඔව් මං කළා. Yes I did. Right? දැන් do කියන එක confuse වෙනවා නම් do කියන්නේ කළාද කියන එක. Right? But if you're going to get confused, then you can say, did you complete your homework? ඔබ ගෙදර වැඩ අවසන් කළාද? ඔව් මම කළා. Yes I did. Do you like to travel? ඔබ travel කරන්න තැනින් තැන දේවල් බලන්න යන්න කැමති කෙනෙක්ද? Yes I do. ඔව් මම කැමතියි. Does your mother cook for you? ඔයාගේ අම්මා ඔයාට හොඳට උයලා දෙනවද? Yes she does. ඔව් ඇය ඒක කරනවා. So did කියන එක තියෙනවා නම් question tag එක answer එකත් එන්නේ did වලින්. answer එක do එකෙන් එන්න බෑ. මොකද tense එක වෙනස් වෙනවනේ එතකොට. කළාද? ඔව් මම කළා. Right? ඔබ කැමතිද? ඔව් මම කැමතියි. Right? අම්මා උයලා දෙනවද? ඔව් දෙනවා. So when you want to respond also අපිට උත්තරයක් දෙන්න ඕන කොටත් අපිට same විදියටම උත්තර දෙන්න පුළුවන් same tense එකෙන්. Did නම් question tag එක answer එකක් did, do නම් answer එකක් do, does නම් answer එකක් does එකෙන් තමයි එන්නේ. Right. So let's have a look at some of the examples. Do you like ice cream? Yes, I do. Does it rain often here? Yes, it does. Does she enjoy music? Yes, he does. Did it snow last night? No, it didn't. Who wants to come with me to the zoo? We all do. So let us have a look at the verbs, the helping verbs. Do, yes I do. Does, does. Does, does. Did, didn't, because it's a negative form. Here you can see everything is positive, right? Who wants to come with me to the zoo? We all do. Now here there is no tag, right, of do, but the answer is we all want to come. You can say we all want to come, or you can say we all do if you want to make it a short response. There's another thing that I want you all to observe in these sentences. If you can see here, right, these verbs are in the base form. Can you see? Now, you know what the base form is. Now, I'm not going to tell you what is a base form because I've already taught you now, right? So, I'm just going to use that word so you practice with the terminology. Like, rain, enjoy, snow. When you have a do or a does question tag, remember the main verb remains in the base form because do and does, they are only helping verbs and those sentences are in the present tense. However, did, okay, follows the same structure. Now, when it comes to does, it is similar. There is no difference, right? Because
Did is also a helping verb. The only difference is it is in the past tense. Now here it became didn't because it's a negative form. If not, it is the same. Now here snow is also in the base form of the verb. The last sentence here is a bit different. It doesn't have do or does in the question tag, but you can use it to answer. We all do. Or you can say, we all want to go. Right? Now, අපි බැලුවොත් do සහ does කියන එකේ තව examples ටිකක්. Do you like ice cream? Yes, I do. ඔයා ice cream කන්න කැමතිද? ඔව් මං කැමතියි. Does it rain often here? මේ පැත්තට නිතරම වහිනවද? ඔව් වහිනවා. Does he enjoy music? ඔහු music වලට කැමතිද? ඔව් ඔහු කැමතියි. Did it snow last night? ඊයේ රෑ හිම වැටුණද? නැහැ වැටුන්නේ නැහැ. Who wants to come with me to the zoo? කවුද කැමති මාත් එක්ක zoo එකට එන්න? අපි ඔක්කොම අය එනවා. Right? So මෙතන බලනකොට do කියන එකම තමයි answer එකටත් එන්නේ. Does නම් does, did නම් did එනවා. මෙතන didn't එන්නේ ඇයි? මේක negative. බැලුවොත් ඉස්සෙල්ලේ ඔක්කොම positive. Does he enjoy music? අපි negative එකට හැරෙව්වොත් no, he doesn't. Right? Does it rain often here? No, it doesn't. Do you like to eat ice cream? No, I don't. Right? So basically, if it is a negative, if you say no, then the negative form comes. දැන් අන්තිම එක ගත්තොත් අන්තිම එක ටිකක් වෙනස්. ඇයි ඒ? අන්තිම එකේ do the does කියන question tag එකක් නැහැ. හැබැයි උත්තරයට එනවා we all do. එහෙම උත්තර දෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. අපි ඔක්කොම කැමතියි. මතක තියාගන්න question tag එකක් හැටියට මුලදී නැතත් උත්තරයකදී අපිට do හරි does සමහරක් වෙලාවට හරිම කලාතුරකින් කතා කරන වෙලාවල් වලදී අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Now, what do you want for lunch? Again, do verb plus the base form. Who broke this vase? Peter did. Does Ken often come home late? Yes, he does. Why did he leave so suddenly? Does everyone have a dictionary? You can say yes, they do. Right? So, what do you want for lunch? I would like something, something. Okay, so you can respond to that. Who broke this vase? Peter did. So you're responding, oh, he did it. Does Ken often come home late? Yes, he does. Or you can say, no, he doesn't. Why did he leave so suddenly? Because he was tired, or because he had another class to attend, or because he wanted to go for a party. You can use any answer. Does everyone have a dictionary? Yes, they do. Or you can say no, they don't. Okay? So මෙතනත් what do you want for lunch? මොනවද ඔබ දවල් කෑමට ඕනේ? එතකොට කැමති දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මම කැමති මේ දේවල් වලට කියලා. Who broke this vase? කවුද මේ vase එක කැඩුවේ? Peter තමයි කැඩුවේ. Peter did. Right? Does Ken often come home late? Ken හැමදාම වගේ ගෙදර පරක් වෙලා දෙන්නේ. Positive නම් එක වෙනව නම් yes he does. වෙන්නේ නැත්නම් no he doesn't. Why did he leave so suddenly? ඇයි මෙච්චර කලබලෙන් ගියේ?
කැමති උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එක්ක එයාට ගෙදර යන්න හදිස්සි, නැත්නම් එයාට තව කෙනෙක්ව හම්බෙන්න යන්න තිබ්බා, නැත්නම් එයාට පාටි එකකට යන්න තිබ්බා. ඔය වගේ කැමති උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. Does everyone have a dictionary? තියෙනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් ඔව් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ගාව, නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ගාව නැහැ. So positive and negative form. Yes, they do. No, they don't. Right? Use do not, does not, did not to make other verbs negative. ඉතින් negative form එකට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ do not, does not, did not. Right? So you can say I did not eat breakfast. You can say they do not like to travel. He does not like to eat rice and curry. Okay, so first you can say I did not eat breakfast, negative form. They do not like to travel, again negative form. He does not like to eat rice and curry, again negative form. Right? දැන් අපි බැලුවේ positive ඒවායි negative ඒවත් බැලුවා. හැබැයි දැන් මෙතනදී මම isolate කරලා තියෙනවා negative form කියන එක. I did not eat breakfast. මම breakfast කෑවේ නැහැ. They do not like to travel. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ travel කරන්න නැහැ. හැම එකම negative. He does not like to eat rice and curry. ඔහු කැමති නැහැ බත් සමග එක එක එළවලු කන්න. rice and curry කන්න කැමති නැහැ. ඒ නෑ කියන එක තමයි අපි කියන්නේ negative form එක කියලා. ඒක තමයි අපි බැලුවේ ඉස්සෙල්ලා contractions මතකද බලමු. Did not, didn't, do not, don't, does not, doesn't. Right? All right. So, let's have a look at it more in detail. Cats do not like water. So, you can say cats don't like water. I don't enjoy difficult math tests. So, you can say I do not enjoy difficult math tests. Math actually means mathematics. Okay. Sophie doesn't want to go to school. You can even say Sophie does not want to go to school. He didn't get to the station in time. He did not get to the station in time. Don't you have a ticket? No, I don't. Right? So, don't you have a ticket? Now, this is obviously speaking language and therefore we would leave the contraction as it is, right? අපි බැලුවොත් cats do not like water. පූසු කැමති නෑ වතුරට. I don't enjoy difficult math tests. මං කැමති නෑ අමාරු ගණන් ටෙස්ට් වලට. Sophie doesn't want to go to school. Sophie කැමති නෑ ඉස්කෝලේ යන්න. He didn't get to the station in time. ඔහු ස්ටේෂන් එකට ගියේ නැහැ වෙලාවට. Don't you have a ticket? නෑ මට ටිකට් එකක් නෑ. No, I don't. දැන් මෙතන contraction form එක මම තියන්නේ මොකද අපි කතා කරනකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ use කරන්නේ contracted form එක. අපි long version එක use කරන්නේ නැහැ කතා කරනකොට ලියනකොට විතරයි අපි long version එක use කරන්නේ. Right? So, as I always tell you, last one I have not changed because when we speak, contracted form is what we use
And when we write, obviously, we would want the longer form. Don't they go to the gym on Mondays? Yes, they do. So again, you ask them, don't they do that? Oh, no, they do. So you're giving a positive answer. But the question is negative, right? Didn't they win? No, they didn't. Again, negative response and negative question tag. First one is negative question tag, but a positive response. You didn't draw that picture yourself, did you? You can say, yes, I did. Or you can say, no, I didn't. Did you see the rainbow? No, I didn't. Or you can say, yes, I did. Do not forget to switch off the air conditioner, right? So here are some of the words you could use for sentence tags as well as question tags, right? අපි බැලුවොත් මෙතන තියෙන වචන ටික questions වලටත් use කරනවා sentences වලටත් use කරනවා. මෙතන question එක මේ ටික questions අන්තිම එක sentence එකක්. Right? Don't they go to the gym on Mondays? ඒගොල්ලෝ යන්නේ නැද්ද gym එකට සඳුදාට? යනවා. ඒගොල්ලෝ යනවා. Did they win? ඒගොල්ලෝ දින්නද? නෑ, ඒගොල්ලෝ දින්නේ නෑ. You didn't draw that picture yourself, did you? ඔයා මේ පින්තූරේ තනියම නෙවෙයි නේද ඇන්දේ? ඊට පස්සේ කියනවා නෑ මම you can say no I didn't නෑ මම නෙවෙයි නැත්නම් you can say yes I did මම තමයි. Did you see the rainbow? දැක්කද දේ දුන්න? ඔව් කියන්නත් පුළුවන් නෑ කියන්නත් පුළුවන්, right? Don't forget to switch off the air conditioner or we say aircon, right? අමතක කරන්න එපා air conditioner එක switch off කරන්න. ඉතින් මෙතන ඇවිල්ලා sentence එකක් උඩ තියෙන්නේ ඔක්කොම question tags. Right, let us have a look at some of the practice questions. The shoes were too small. So you have to fill it with do, does or did or the negative, right? So you can use do, does, did, or you can use the negative do not, does not, did not. Or even the contracted form, right? The shoes were too small, they did not. Because it is were, it is in the past tense. Jack not do well on the exam last week. Jack did not do well on the exam last week. Last, so it's talking about the past. Come, present, right? Where do eggs come from? The vase is broken. Who did that? Because it is broken, it is in the past. What does this word mean? Right? How does the computer work? He drink coffee. Does he drink coffee? Question tag. Who that drawing? Who did that drawing? Where did you buy that dress? How do you spell your name? Okay. Do not play on a busy street. Do your work quietly. Does a snake have legs? He does not have any brothers. Do cats like to eat fish? So coming back, how did I choose these words? It is based on the tense, right? Based on the singular and plural nouns or pronouns. That's how I chose the word. And I want you also to think about it, right? අපි බැලුවොත් මෙතනදී අපි කරන්න ඕනේ do, does, did, do not, does not, හරි did not කියන වචන දාලා මේ ටික complete කරන්න sentences ටික. කරනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ මේක යෙදෙන්නේ මොන වගේ
කාල වේලාවකදීද? එතකොට අතීතයේද වර්තමානයේද? ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕනේ මේක present tense මේක singularද plural මේක ඒක වචනද බහු වචනද කියලා බලන්න ඕනේ. right? The shoes were too small. පොඩි වැඩි සපත්තු ඒ හින්දා ඒක මට fit උනේ නැහැ. They did not fit me. Jack did not do well on the exam last week. ගිය සතියේ තිබ්බ exam එක එච්චර හොඳට කරේ නැහැ. දැන් අපි දන්නවනේ ගිය සතියේ කියන එකනේ මෙතන තිබ්බේ. ඒ හින්දා තමයි අපි did කියන එක use කරේ. Where do eggs from? කොහෙන්ද බිත්තර එන්නේ? The vase is broken. vase එක කැඩිලා. Who did that? කවුද ඒක කළේ? What does this word mean? මොකද්ද මේ වචනේ තේරුම? How does the computer work? කොහොමද මේ computer එක වැඩ කරන්නේ? Because the computer is one word, that is why I use does. Does he drink coffee? Again, singular, therefore I use the does word. How do I know if it is past tense or present tense? Because drink is in the present tense. Work is in the present tense. Who did that drawing? Okay. So when you want to ask කවුද මේක කළේ මේ චිත්‍රය කවුද ඇඳලා තියෙන්නේ දැන් එකක් නෙවෙයිනේ කවුරුහරි තියෙන එකක් දැකලානේ අපි අහන්නේ ඒ හින්දා තමයි අපි past tense එක use කරන්නේ කොහෙන්ද ඔයා ඔය ගවුම ගත්තේ Where did you buy that dress? How do you spell your name? ඔබගේ නම spell කරන්නේ කොහොමද? Do not play. Play කියන එක present tense එපා කියන එක හින්දා do not. Your work quietly, again present tense. Does a snake have legs? නායකට කකුල් තියෙනවද? නෑ. Have කියන එක again present tense. He does not have. Have is in the present tense. නැති හින්දා does not. He singular. Cats like to eat fish. Eat present tense. Cats plural, therefore do. So with that, we come to the end of the lesson. Do, does and did. ඒකත් එක්ක අපි එනවා lesson එකේ අගට do, does සහ did කියන එක. Do ඔයගොල්ලෝ දන්නවා present tense, does present tense, did එක past tense එකේ. Therefore, we had a look at when to use it. We could use it in sentences. We could also use it in question tags and also the answer. අපි do, does සහ did කියන එක පාවිච්චි කරා do present tense එකේ. does එකත් present tense එකේ. did කියන එක past tense එකේ. ඒක sentences වලටත් use කරන්න පුළුවන්. questions වලටත් use කරන්න පුළුවන්. උත්තර දෙන්නත් use කරන්න පුළුවන්. So with that, we come to the end of the lesson of do, does and did. Stay with us for the remaining lessons.